If you have a golf ball-sized consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball-sized understanding. When you look out, a golf ball-sized awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball-sized wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. There is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Everyone who's grown up in the scientific world is used to the concept that we're living in a material universe, an inert universe, a universe of dead matter. And because of that, it's difficult instinctively to grasp that we're not really living in a dead universe, that the universe is overwhelmingly conscious at its basis. See, what we have seen and studied for 300 years of classical physics is what we call billiard ball mechanics. Macroscopic physics, classical physics, the physics of billiard balls, cannonballs, and planets. But quantum mechanics, even at the molecular level, let alone atomic, nuclear, subnuclear, in the realm of quantum mechanics, the idea of particle is replaced by the idea of wave function. And what is a wave function? Technically, it's a vector in a linear space. Well, what's a vector in a linear space? What's it made of? What's the substance of nature? Well, a wave function, a vector in a linear space, is made of the same stuff thoughts are made of. We're really living in a thought universe, a conceptual universe. The quantum world, quantum mechanics, is really the play and display of information, the play and display of potentiality, waves of information, waves of potential electron. And it's important, the word potential. This isn't the world of electrons, it's the world of potential electrons. But when you have to ask the question, waves of what, really? What is the field that is waving? Is it the ocean? No, it's a universal ocean, an ocean of pure potentiality, an ocean of abstract potential existence. We call it the unified field, or superstring field. And that's what we're made of. So, as you said, the tighter physics have tried to grasp onto physical reality, to understand what it's really made of. What are the core building blocks of life? At the basis of it all, life, the universe, slips through your fingers. And you come up with something that's increasingly abstract to come to the realm of pure abstraction. And that's what the unified field is. It's pure abstract potential, pure abstract being, pure abstract self-aware consciousness. At the basis of all life's diversity, there is unity. At our basis, you and I are one. And that unity, at the basis of mind and matter, is consciousness, universal consciousness. So with that deep understanding that consciousness isn't created by the brain, it's not purely an outcome of molecular chemical processes in the brain, but is fundamental in nature. It's the very core of nature. We call it the unified field. Now that we have that foundational understanding of what consciousness is, we can solve the mind-body problem. We can see how consciousness percolates up through our physiology to become the consciousness that we experience and see and sensory perception and all of that. So there is a foundation now to really link rigorously neuroscience with quantum physics, all the so-called particles of the universe, the forces in our universe, everything in the universe are just ripples on that ocean of existence.
That's the unified field. And that field is not a non-material field. It is ultimately the field of consciousness. And all our separate consciousness, wherever there's consciousness, is merely consciousness by virtue of the fact that my consciousness, your consciousness, are ultimately that. Everything in the universe is really nothing but that. Planets, trees, people, animals, we're all just waves of vibration of this underlying unified superstring field. We are really united at our core. And ultimately the understanding that's emerging will be that there is only one consciousness in this room. And it is you. And it is me. And that is each and every one of us. We individualize our consciousness through the filter of our nervous system. But the consciousness itself, our very inner subjectivity, the self in the big sense, that is universal. And knowing that, knowing it through experience, is called enlightenment, and has been called enlightenment through the ages. La connectivité de toutes les choses est un composant basique de la structure de la réalité. Il est très difficile de comprendre cela, mais Erwin Schrödinger, un des pionniers de la physique quantique, dit que l'entrelacement de l'idée de la connectivité n'est pas seulement une propriété de la mécanique quantique, sinon sa grande propriété. C'est la propriété de la mécanique quantique qui l'a convertie en quelque chose de si étrange. Et on pourrait penser qu'on ne peut pas l'emboîter dans notre monde quotidien, dans notre expérience ordinaire, mais en réalité, elle s'emboîte. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. C'est ahurissant. Comment cela peut être? Mais ce que cette expérience nous dit, c'est qu'une fois que la matière est physiquement jointe, même lorsqu'elle se sépare, l'énergie est toujours là pour les maintenir connectés. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Parce que si on recule suffisamment dans le temps, toutes les particules de matière de tout cet univers qui est en expansion étaient toutes reliées ensemble dans une seule particule de la taille d'un pois vert. C'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui et ce que les modèles sur ordinateur suggèrent. Si on pouvait aller dans l'univers aujourd'hui et prendre toutes les particules de la matière en retirant tout l'espace entre les deux et les compresser, les ramener les unes contre les autres dans un espace de la taille d'un pois vert, ça veut dire que vous et moi et tous ceux qui écoutent, nous avons tous été partis de cette même particule qui crée cet univers entier aujourd'hui. Et même si ces particules sont maintenant séparées et en expansion, et les études montrent qu'elles le sont, énergétiquement, nous sommes encore tous reliés. Il y a une conscience, un champ, une force qui se déplace à travers tout. Ce champ ne se produit pas autour de vous, il se produit en vous et en tant que vous. Au réveil, après un rêve, vous vous rendez compte que tout dans ce rêve était vous. C'est vous qui le créiez. La soi-disant vie réelle n'est pas différente. On est chacun et chaque chose. La conscience qui regarde par chaque œil, sous chaque pierre, dans chaque particule. C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. La science s'approche du seuil entre la conscience et la matière. L'œil avec lequel on regarde le champ originel et l'œil avec lequel le champ nous regarde est un seul et même œil. On a toujours été reliés. La pensée est ce qui nous a maintenus dans l'illusion d'être différents, d'avoir nos propres identités. La pensée crée la différence, l'expérience de la limitation. Plus on se conforme à la pensée, plus on se déconnecte de la source. Nous créons et percevons notre monde simultanément, et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte.
Dans ce sens, la réalité ressemble à une série de cadres sur le film d'un appareil photo holographique qui se déplace suffisamment vite pour créer une illusion de continuité. Quand la conscience est parfaitement calme, on comprend l'illusion car elle est créée par la conscience elle-même. Dans un état de samadhi, on est à la fois le soi et la conscience. Nous sommes l'univers conscient de lui-même. Nous vivons avec un esprit distribué. C'est un peu comme si l'on regardait un océan avec des vagues qui apparaissent de temps en temps. Comme si nous identifions chaque vague à un individu. Il semble séparé des autres, mais à un niveau plus profond, il est en fait connecté à l'ensemble. Ceci est un message très important transmis par la nouvelle science. Elle nous dit que nous sommes un, littéralement unis, malgré le fait que nous semblions séparés. La connaissance nous montre qu'il est stupide d'être violent et de ne pas aimer parce que nous sommes reliés. Nous faisons partie du monde. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs. Nous créons le monde. Chacun de nous a un degré minuscule, mais collectivement, cela prend une ampleur considérable. Le monde est une construction de la conscience humaine. Culture, we've been trained for individual differences to stand out. So you look at each person, the immediate hit is brighter, dumber, older, younger, richer, poorer, and we make all these dimensional distinctions, put them in categories and treat them that way. And we get so that we only see others as separate from ourselves in the ways in which they're separate. And one of the dramatic characteristics of experience is being with another person and suddenly seeing the ways in which they are like you, not different from you, and experiencing the fact that which is essence in you and which is essence in me is indeed one. The understanding that there is no other. It is all one. All matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.